It's a sunny day today, it's so nice. Look at the sky, First duo. look at the birds up high. Oh, all around is warm and golden light, just like a smile, making the whole world bright. Hello, it's Clay. Welcome to my vlog. Fit check. Oh, it's a sunny day today, it's so nice. Look at the sky, look at the birds up high. All around is warm, just like a smile, making the whole world bright. Karoon na kami sa Michelle's Garden. Kawit sa amo ang friends, uban friends, magpalayo ko kay Ulaw. I'm surrounded with my favorite flower, ang orchids. It's our last day sa Cebu Safari. Kapag ang mga last duty here, karon is amo ang tour and ang adventure. So, content of this vlog is ang amo pag-avail sa free nga tour and sa adventure. Oh, it's a sunny day today, it's so nice. Look at the sky, look at the birds up high. Oh, all around is warm and golden light. Pwede na, nandito ba sa kalampay? Imong bato ni Spidal nandiyan ka. Ang problema, di ka mo Spidal, kaya di ka masbuk. Good luck. God bless. First duo. Pinili. Oo. Just like a smile, making the Oh, it's a day to do just what you like. An easy day for living life your Lord, in Jesus' name. Kuya, all clear na, may ba? Safe na ne? it's a day to do just what you like. Adventure Park. Now my name is Justin and I'll be your host for today. I'll be serving together. We can make a difference for wildlife and for a better future. Yesterday,
wala ko nakatarong og film kay isud kaayo mag-film. Wa kadali sa oras. Ang isud kay mag-film at kay ganabuhat. Wala ko katarong og intro, wala ko katarong og video sa mga ganaps kahapon. But based sa clips na akong gi-show, nag-tour me an adventure sa Cebu Safari because it was our last day there. Ang among last duty was the day before ato. Sa among last days, among working days, kay naghatag mi og small lang ang mga pahalipay sa mga zookeepers and supervisors and doctors dito. Mura siya pa a token of appreciation sa ilaha for accepting us and being a family na po sa amuha. And it was really emotional kami. Labi na tong mga zookeepers yun kay mamingaw na sad sila, wala na sad sila OJTs nga kauban sa ilahang work. And attached na magod ni po sa ilahang like maragid po namin sila family. So it's really sad nga duwi na po ni magkita or maybe dili na may magkita. Depende pa if mobalik ni Cebu Safari. But yeah, 1 month from my na mo stay dito but na-attach na dyan ni sa mga zookeepers kay they're really kind and very generous jud sila. Like with even if little lang nilang nais, ilagin kang tagaan. So yeah, I'm gonna miss them. Especially Ate Jing, Ate Tawing, Kuya Dodo, Kuya Edito. Tanan man yun, but kani sila ang pinaka-close jud sa akong heart. So, kahapon kay adventure me first. Then, I had din me nag-appeal o bird show, nag-watch a bird show, and then nag-tour sa zoo, sa Savannah. And plano ta na mo mag-tour appeal sa White Lion, but niulan og kusog, so wala na lang mini dayon, and niuli na lang dayon me. Adventure is among gitry ang zip line, giant swing, and then ang sky bike. For me, ang pinaka-extreme ato sa ila tuloy is ang giant swing because especially the first drop, very feeling mo kay mamatay na gid ka. Next is ang sky bike. Kay magbike ka, though no need naman siyang mag-balance since na may muhawid sa imo, but if magtanaw mo ka sa ubos, mahadlok gid ka. And then, ang pinaka-chill is ang zipline. Igo ka musakay and igo ka mang gunit. So, man ako plan siya. Karon, mag-wait lang ako mag 12 p.m. Kay mugo na din ko, magbiyahe na din ko padulong SM Consolacion, and then mag-meet me there sa isa ka churchmate dito sa Cebu, LPZ Cebu, and then mag-go na din mi sa Talamban. Thank you, birds of the world! Thank you, Cebu Safari! Thank you, Cebu Safari! Just want you like an easy day. For living life your way.